Hello students. So we have discussed 5 questions already. So the next question, draw the structures for the following compounds. So how to draw the structure? So the first one is ethanoic acid. Ethanoic acid. So we know the alkanes. So first one is methane, second one is ethane, third propane, 4 butane, 5 pentane, 6 hexane. So here ethanoic acid. So ethane. So if it is ethane, how many carbons should be there? 2 carbon. 2 carbons. Next, acid. So it's a functional group. So what is the functional group for acid? How will you write? That is COOH. Okay. ஸோ இதை படிக்கும்போதே நம்ம நிறைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஆசிடுக்கு COOH. If it is alcohol, how will you write? OH. Okay. Next, ester. COOR. Okay, how are you writing for the ester group? இந்த ஆசிட் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த புரோட்டான் ரிலீஸ் ஆகி இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ்டர். ஓகே, ஸோ ஆசிட், ஆல்கஹால், எஸ்டர். ஆல்டிஹைடு, CHO represents aldehyde. ஓகே, ஸோ இதில் நம்ம கிளியராக இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க கொஷின் என்னது? எத்தனாயிக் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஹவு டு ரைட் எத்தனாயிக் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர்? இப்போ கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ள பேரண்ட் செயினை பார்க்கணும். யார்? ஈத்தேன். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஈத்தேன், ஹவு மெனி கார்பன் ஷுட் பி தேர்? 2 carbons. ஓகே, ஸோ 2 carbonsல 1 is the functional group, that is COOH. This represents acid. இப்போ எத்தனாயிக் ஆசிடில் உள்ள ஆசிட் எழுதிட்டோம். So the remaining ethane. How will you write for ethane? The carbon atom bonded with the 3 hydrogen atoms. So naming CH3COOH. This is ethanoic acid. Okay. Once again telling that. Listen. Alcohol OH, ester COR, and next aldehyde CHO, acid COOH. Okay, ethanoic acid. So what is the common name for ethanoic acid? Can you guess it? What is the common name for ethanoic acid? Acetic acid. Okay, common name is acetic acid. Okay, next, second one, bromopentane. So bromopentane. So here also the first you have to identify the parent chain. So parent chain, who is the parent here? Pentane, the longest chain, pentane. So if it is a pentane, how many carbons should be there? 5 carbon atoms. Okay, next, bromopentane. So you are going to draw that 5 carbons. C, 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 C. Next with the bromine, bromopentane. So here, bromine. Okay, so what is this bromine? Here we have discussed the functional groups. Aldehyde, acid, alcohol, ester. Then what about this bromine? This is halide group. So in the carbon bonds கூட halide group attach ஆகும்போது நேமிங் எப்படி கொடுக்குறோம்? bromopentane. அதே functional group attach ஆகும்போது எப்படி கொடுக்குறோம்? We are giving the preference to the parent chainக்கு first. Next we are giving the name to the functional group, ethanoic acid. இங்கே பாருங்கள் நேமிங் எப்படி இருக்கு? bromopentane. Okay, next, so now you have to fill the hydrogen. So single carbon atom surrounded with the 4 hydrogen atoms. So H, 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 it already bond represents the hydrogen only. Okay, by mutual sharing of electrons, the covalent bond. So hydrogen, 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 hydrogen. Instead of the hydrogen, here the aldehyde group, the functional group here is, what is it? Bromine. Okay. Okay, so here bromine is a functional group. Okay, so how will you give the name for bromopentane? 5 carbon atoms. So alkane group is the common function group here for the bromine.
Okay, next bromopentane. Next butanone. Butanone. So இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வேறு வேறு structure. So look at that. The first one ethanoic acid. Next bromopentane. Next the third one is butanone. இது கொடுக்கும்போதே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது என்ன, alkane, alkene, alkyne. The first class itself I told alkane single bond, alkene double bond, alkyne triple bond. So இங்கே என்ன இருக்கு, butanone. From the name itself, butanone. Okay, so what is this butanone? It's a ketone group. Here I did not say that the functional group. Ketone group. Ketone. C double bond O. Ketone group. Okay, so end with that butanone. As it is like a ethanoic acid. அதே மாதிரி தான் butanone. So butane. How many carbons should be there for the butane? First one is methane, ethane, propane, butane. So for butane there is 4 carbon atoms. So how will you write for butanone? So butanone சொன்னாலும் அங்கே எத்தனை தான் இருக்கணும், 4 carbon atoms தான் இருக்கணும். 1 2 3 4. Okay, so at one carbon chain, that is the ketone group. So you can write here either here or here you can write C double bond O. The remaining thing you can write with the bond with the hydrogen CH3. Directly I can write CH3, but you should know how are we writing. அதுக்காக தான் இப்படி கொடுக்குறோம், CH3 hydrogen. Okay, so this is called that butanone. So how many carbons are there? Suppose structure கொடுத்து நேமிங் கேட்டாலும் எப்படி கவுண்ட் பண்ணி எழுதணுன்றது தெரியணும். சப்போஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, நேமிங் கேட்குறாங்க, நேம் this structure. How will you write? First you have to find the how many carbon atoms are there. How many carbon atoms are there? 1 2 3 4. So all the carbon atoms. மேம் இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்குதே, அப்போ இது அல்கீன் ஆகாதா? இது எது கூட பாண்டாக இருக்குது, கார்பன் கூட டபுள் பாண்ட் வித் ஆக்சிஜன். கார்பனுக்கும் நடுவில் டபுள் பாண்ட், 2 கார்பனுக்கு இடையில் டபுள் பாண்ட் இருந்தால் தான் தட் இஸ் அல்கீன். ஓகே, ஸோ இப்போ கார்பனுக்கு இடையில் இருக்க லிங்கிங் செயின் எல்லாமே இப்படி இருக்குது, சிங்கிள் பாண்ட் தான். அப்போ இது அல்கேன் குரூப் தான். அப்போ தட் இஸ் ஹவு மெனி கார்பன் ஆட்டம்ஸ்? 1 2 3 4. ஸோ 4 கார்பன் ஆட்டம்ஸ், 4 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வித் a single bond alkane. Okay, that is butane. அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கான்றதை பார்க்கணும் கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரக்சரில். ஸோ இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது, என்னது, கீட்டோன். ஸோ ஹவ் வில் யூ கிவ் த நேம்? பியூட்டேன் ப்ளஸ் கீட்டோன் இஸ் பியூட்டனோன். ஓகே, கீட்டோன். முடியுதா? இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம், எத்தனாயிக் ஆசிட். ஆசிடில் எப்படி முடியுது? சி டபுள் பாண்ட் OH. அதே மாதிரி இல்லை பியூட்டனோன். இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வித் த ஹாலைட் குரூப்ஸ். ஓகே, at last I will say that what are the functional groups. Okay, hexanal. So next one பாருங்க, hexanal. hexane, al. So al al முடியுது. ஸோ அப்போ இங்கே ஏஎல்ல என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சொல்லியிருக்கேன்? CHO ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சொல்லியிருக்கேன்னா ஆல்டிஹைட். ஸோ லுக் அட் த நேம், ஆல்டிஹைட், ஏஎல், அதான் இங்கே ஹெக்ஸனல். ஸோ ஹெக்ஸேன் ப்ளஸ் ஆல்டிஹைட், ஹெக்ஸேன். ஸோ ends with the suffix ane, alkane. If it is hexane, how many carbon atoms should be there? 6 carbon atoms. So if it is one, again I am repeating, if it is the single carbon, that is methane, 2 carbon, ethane, propane, butane, pentane, hexane. So hexane with aldehyde group. So hexane, right here the structure. How many carbon atoms should be there? 6. 3 4 5 6. Okay, hexane. So next you have to fill the hexanal. So aldehyde group. So aldehyde group CHO. So you can write the CHO, C double bond O H. Okay, next H. Fill the hydrogen. H H H H. Hydrogen, 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 hydrogen. Okay, this is hexanal. Okay, so 4 structures we have discussed. The first one is the ethanoic acid, second bromopentane, third butanone, and the fourth one is hexanal. Okay, so first I will once again I recall the functional groups. என்னெல்லாம் functional groups இருக்குது? Aldehyde,
ஆல்கஹால்லேருந்தே நீங்கள் சொல்லலாம். ஆல்கஹால், aldehyde, ketone group, acid group, X. X represents the halide groups. Next, ester, COOR. Okay. So, alcohol, aldehyde, ketone group, acid group, halide groups, and ester. Okay. Here our question. So, look at that. The structure of bromopentane. So, here question. Are structural isomers are possible for bromopentane? We have discussed already that structural isomers for pentane. So, how many structural isomers are possible for pentane? 3 structural isomers. So, likewise here for the bromopentane. Is it possible? Yes. So, how many structural isomers? For pentane, 3 structural isomers. For bromopentane, here also that is 3 structural isomers. Only thing the position of the bromine group. Okay. Number கொடுக்கும்போது it is the first position in the 1 bromo. Okay, and the next second position vandaduna you are giving the name 2 bromopentane. Okay, and the next third position vanda 3 bromopentane. The functional group வந்து எங்க இருக்கு, இந்த bromine group எந்த கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும், நேமிங் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, பட் இட் இஸ் பாசிபிள். அதான் கொடுத்துருக்குறேன் இங்கே. ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸ் ஃபார் bromopentane. There are 3 structural isomers for bromopentane depending on the position of bromine at carbon. இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு கார்பன் ஆட்டமில் bromine இருக்கு. So how can we say that 1 bromopentane? இப்போ 2 bromopentane. How can we write? So 1, 2, 3. ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட் செயின். ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணுறவங்களுக்கு, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு லேர்ன் பண்ணுறவங்க பேரண்ட் செயினை எழுத கற்றுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ bromopentane. ஸோ pentane is the parent chain. 4, 5. ஓகே, ஸோ இப்போ செகண்ட் பொசிஷனில் நான் bromine group போடுறேன். Okay, the remaining thing you can fill with the hydrogen, 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 and here hydrogen, 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 hydrogen. So where is the bromine group is present? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so second position la irukku. So there is no change in the carbon atoms. So already I have explained in the structure for pentane. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். So there is no change in the carbon atoms. Only the position of bromine changes. First positionல இங்கே இருக்குது, இங்கே second positionல. So 2 bromopentane. In case இந்த bromine atom இங்கே இருக்கு, அப்போ அதை எப்படி கொடுப்பீங்க? 3 bromopentane. Okay, very clear? I hope you are clear in this question. The next question we will see in the next video. Okay, thank you.